Watch it awful. Now parking and I'm a huge fan. Yeah, well kept. Like I bet I'm gym. Sometimes I'm back at gym. Not everyone of those guys have the money because they know they are the prize. They are surviving. They believe we are at the prize. Survivors. We are the prize. Because they are the prize. And that's the age between 32 to 37. 32, 39. 32, 39. They are in that category of they're in that category of feeling. They have the corporacy. Some of them have started some of their own jobs. Some of them are they're in their apartments. They feel I am the prize. Any woman would fall for me. But Saba Center aduka because they believe that why would I give a woman money? Okuja kateba nafunayo ka 21-year-old akonasoka akeragirako ne kabanga kadipendi bwasanga gwali empowered akulekawo abamu bajja nakubabba sente munna because most of them look at you as you have money buno inayo ko sente there is something I'm planning just put container simanya because bayaye ngoma manyi baby sisi waliwo yanimba container ngobonye lap so nimba container banaine mutumide namo kati mistake y'abakazi ate mistake y'abakazi mulowooza agaba sente yazirabika. That's the problem most of you women think. Osanga ogusanya naguli awo tegulabika naguli awo tegutegereka naye nga sebo kikuwa ebisente osanga azirabika ali poshi naye nga tazita so kakati manya abazina se bazita. Most of the women you want to go where the money is not where it's coming from. Eriyo omuntu nga tagaba sente naye nga azirina kati noleka wa ine entono nga atagaba ate from 50 and above it's not kati abo kati tomuliko weka abamba ina n'abaana abali ku campus bomusanga ne nti girlfriend we kumbe mwana we kati gwe but in terms of most of them know the women. They know the women. They know the women. And most of them have some of them by diabetes, by pressure, sex motor. Because there's a fixation there. There's a money pressure in 50. Money pressure. They were blessed and they made money quicker. At 50, they have kids that are getting out of school. Yeah, true. At 50, they're getting grandchildren. Yeah, grandchildren. Some of them are getting grandchildren. So their mindset is now in retirement. Kuzimba bali mu farm, katayagala genda mu farm. Luwa kutunira labya dango genda kuliente namba. Yeah? Akutuniyanga ogenda out ngoli kumbuzi namba olya. So cause for them they are about establishment. Ero jokulanga bidate tugende ko musa, tugende ko farm. Tugenda ko farm. Nganku embuzi njikuwa. Just want even company. Company just embuzi njikuwa. Embuzi njikuwa. Nemuda mwe ente njikuwa. So ideally all of them kati ekizibu kyogenda ofuna bwe butamanya gwendiringa naye yani yacha. Kati time we stabu ne male kugwako ng'osanza ali mu 50 nenge byagana. Banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Mukasa Road. Gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko. Ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene. Bantu bangi balina ekizibu bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jjangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tulina akadagala kaffe akayitibwa cough doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa cough doctor. Nze Dr. Senjobe. Girlfriend wange. With no strings attached. Ate totekako toyongerako bigambo bimala. Kozi lwaki tebatuyita ku gundi? Kuki?
ku baptism where baptism ya abantu si bangu baidhe kasoka ekyogereko mbadde banyi olaba message era nga bagamba kamani era lwe tulina ngoye za kwambala kirabikana endoza yagamba tukunama nnyo nagamba bano mbatwalawa nali nja nga ndaba tolina lugoya nesonze nina nali nja kuteeka nali nja kufuna leesu nange nafuna leesu ekinawesa ku taxi kuleso ale kugondi kubata nosinja sibakuwano wansi eno tokungandalabeka kyaka kyava abina gwate wandifunamye neda mna I have long clothes eza church wachiri nandiyambadde olwo kuba yali ayagala twambale hijab. He just told me, he just informed me to back there with this weekend sitting nina gundirira kwanza okay ndowooza kuko nangamba paksi yakugamba kwanza paksi yangambe kunganiza mpite bade dodo jankusando basatade bale ngana bashalom ataddeyo ndaba paksi kasuka ataddeyo ngamba ne manye human beings katedda abo wana ogena teka yenda kati that means we need to work hard mwandi bade mwebuuza abasajja bali clustered mwina okutegeera wanadde obuuza kifaananyi kyaffe kimu bulamu bwa pax ayinza oba balaba nga baboosi be nga tayagala bambiboli nze nkugamba we are different. Like we are different. Men which is fun to take our because I play with him by at and I may flat in front of the wife no mchala nzo baya mentioning akonaga Omukazi engeje mola nzo kwa mwejira wakasiku yagamba bina tajanga kukumba kataka na fax yamugamba tomuleta ngabbi kirabika nti muri acting as kale banangenze myama bagamba toothless dog. I'm very harmless. Boza we banda abalowooza anti goli harmless naye abakwetolola boti baba harmful ngaba dodo bakwetolola. You as a woman, you're harmless. Yes. Me, I can be harmful in your harmlessness. Mu bulamu bw'omuntu ndichi mu bulamu bwa boyfriend wange olichi. That's why katebayo n'abasajja nga mu bulamu tandike ebyo banyagana kujjamu bino sokuba n'omusajja nga boyfriend wo naye nga aba afunye ekizibu takkubira naye katoya batanjagala aba tonatuuka oba olina ekifaananyi kyakutaddemu omanyi niza okuba nga ndi mukwano gwo naye gwe oli ki gyendi. So mulimu levels. Everything is leveled up. biringa ng'okufumba ingredients by'oteekamu last food olaba ono ayinza okuba alina ebintu byatakugamba ng'ate alina gwabigamba ebirala namanya wemba nkisajja kinkwanye nga sikyagadde nyinza onyumizaako bina naye mba nkyagadde ate bina siyinza obutamunyumiza kubanga bina ayinza okunnemesa ekisajja kuba atimanyi si karakita yange ajja kunzijukiza nti you're making a mistake. Kati oyinza omujjukiza naye ate nga yagudde mukwano natabigamba. So every friendship or relationship must have levels. So I shouldn't take it personal. Never take it personal than you. Than me. Kakati waliwo ne bafrendi baffe abalala betubeera nabo ng'aba ayagala emitwalo 5 takubira ggwe kyokka ate ng'atimanyi olina sente nakubira bina ataziina bina n'azeewolako n'azikuwa n'ozimuwa. Ekyo nakiwulirako kiva ku ki? Respect. Don't respect boundary relationship gye tuyina. Relationship has stages. Nga bw'onamanya nti kati nga mudde obutunda diweetekamu sukaali diwooma kyanjalo. So tozimbanga akatima ng'omuntu akuyisiza bw'otasuubira akuyise. kirabika kati engeri gye nkirabye mundabye nga birungo manyi bino ebirungo bye tuteekamu enva ziwoome kati final product ate tubeera ndooza mu mikwano gyaffe mu bantu abo loved ones engeri gye tweyisaamu kate bwekijja ku basajja kyawukana because men have friends they talk with stupid things. N'aba n'omukwano ng'ayogera naye business, n'aba n'omukwano ng'ate waba alina kashuwa gw'agamba ate nga si byonna buli omu yakimanya. Nobona kyaliwo nga tosobola namuwolako yadolwata naye nga tokimanya alina ssente nga naye kyaliwo. Naye njagala mbeere all round nga bw'abeera ali anoonya bbina. Bw'abeera ayagala kumusanyusa wano anoonya bbina. Bw'aba ayagala musanyusa wano anoonya bbina. Kati awo you have to crack the Bw'aba code. ayagala kumusanyusa wano anoonya bbina. And you have to crack the code. Which level is he? Who is he? Who is he? Bango, people have multiple characters. Gochma is enough 6 characters.
Eriyo gye ntuuka nga ndinga musumba nga bantu bagamba that guy is a spiritual man nga scripture after scripture. Bamanyi it from that spiritual level. Kale yo gye ntuuka nga bamanyi musajja musiru ayogera bya kipangulukufu. Neera mmanyi oli musiru. Kati ate ninayo gye bantya nga bandaba respectable full man. No nonsense. I have friends who know me for that. Bryan, man, but we are going to Mugamba. He's a serious man because I categorized you. Hey, kakati tozimba mutima ngo omuntu akoze ekyo tasubira kukole. Ebyo ne gibata mpita ku mbaga. Nga bakimanyi. Bakimanyi sijja kujja. People don't call me for outing. Sigenda out. Me, I don't go out. Eyange njja kukunamira kujja kujja. Nebo kati doli bokola pate okujja ngo negayide nnyo. Ng'olina abantu bangi ngo negayide nnyo awo nzija. Characterizing awalala. Kati gwe sikulabanga kubeera MC ku wedding. Kulabanga kubeera kojja. Fan person. Yeah. That's how you would. But there's a place where they call me for interviews. And I'm going to be on the panel to interview people. Naye when I see you like on a panel, kati nenkulaba kati nga tuli mu season ya politics n'otuula ombera nga agenda kola ki. But oli omusajja yani Mujomba. Mujomba oye. Ayine namba ya Mujomba. But truthfully is bwe tuba tudiringa n'abantu never be n'abasajja era kyekimu ojja kunyigira omusajja nga takukuyisa nga bw'oyagala akuyise naye nga bwe wali ojja weereeta in a particular way. Wali obuzibu. Omusajja n'abanga nga buli watuuka naawe alowooza ku sexy yekka. Nga there is nothing you can discuss. Nombuuza naye gwe kiki weereeta. That's how you position yourself. Anti kakati olina bayita packaging. Abaganda balina olugero olugamba. Ensiba mbi edibya mutere omumanyi bamutundanga nakati biba biseerera. The celery. Bida mutere bijerebera, like when you cook it, it's so slimy. Like celery. Like okra. It's something like that, but they look like celery. Nabaga ensiba engage obisibyemu ekidibya. Bobisiba bino ebiseerera. Engeri obisibyemu aba market abajja okutunda, how they look at it. That's how they going to. Kakati nabagamba years ago nabakola analogy y'abasajja engeri batwalamu. Bogenda mu kikuube manga ngogenze gula girasi ya juice. Mukazi nagamba mama mpe 12. Ngamba nkwala 15. Nga kati mpa 2 nkwe 3. Girasi no kati bogenda ate mu game. Tosobola. Se mu girasi ngeriko 8 okwata bukwaso teka mukati. Yeah. Oteka mukati. That's package valuing yourself. Package. Oh, it is. Wino tumanye tujja kubagaininga. Kakati wetujira ku level nti the items are the same, but where you found them is how you're going to categorize. Nogula amazi ga 10 aga Renzo inogagula 10 kuduka. Nogera muserenda nga 8. Ate nogagula mini. Yeah, noganywera. Do you understand? So ne relationship nadala kubasajja bweziba. Ajana akusule nagamba bina nviri taina. Pansabeza transport nazibala nakulaba nga ddala 10 oyagala lyati. Babatu webinyanya. Nakuwa ekinyanya. Emitwalo 2. Emitwalo 2. Kati bweze nenkwana Doreen entunire njala naturally nganzi. Tagenda kusaba zanjala. Leero ngamba Doreen enviri ezo. Anti nkugera anti kati ntandiko geraganya ndabi bina class the earring. Okolanga nkugostinze. Nenkugostinga nga ndaba. What did I do to you? Nothing. Ngalabi ada mu category mbadde nkutwala sibuta kusobola. Nze sikulaba mu gye wetadde sikulabayo. Tunyimye embozi notanko kwogera. Pala emotoka yange yafudde brakes. Nawo no ine bizibu. So tewebuuza ngo omusajja akuyisiza engeri gye yeyisiza. But I thought when that's when you know kumanya when I'm disturbed I can talk about it, but it does not mean njagala ompese. Kati awo nino at least to feel for me. I would tujira mu levels of how do I position myself to get that. Also dating when I'm dating hands. Yes. Agwe nkweche ebiri do ni mu abiri. Gwe nonga Bryan mukodo. Manyonga ompa. Atenga gomanyi you know a different picture of me.
nga gomanyi banne Bryan mukodo naye ate nga Doreen ye bamutuma generosity atuma atwala then you have to figure out what position did Doreen, how did she present herself before me, where does she tickle me okumuwa ekyabiri gwe nenkuwa ekinyanja. Do you understand, baby? Yes. That's why osanga n'omusajja ne mwawukana nga akasajja ako kakopi sasa tekagenda ko na out kasajja omusanga ne girlfriend nga anyumya birala girlfriend bamutwala out agenda ku trips. He goes out, the guy is shopping for them, the guy is involved in the kids life naye nga kugwe mu marriage eri teyali gamba n'ogamba waliwo n'omulala gwe baatunyumiza nga ye ate omuntu ng'amutwala mu katanga ewa maama bbeere nga tebaliire emmere naye togenda okulaba ng'ate awalala balala batwala ku hotel ne weebuuza ng'omuntu omuwoninga n'omuwoninga n'omugamba oyo nno togenda kusuuka wa maama bbeere w'amanyi exactly ng'ate ali eri meanwhile it is the same man kati abo tugetegera in the spiritual perspective tubiyita vibration and frequencies. Balina omukyala gwe nsomesa ne mugamba nti bw'obanga wa tuning into a frequency of 93.3 capital KFM kati gwomanyi abasajja balinga nga radio gw'okwata radio n'ogiteeka mu frequency bw'oyagala tikati wano 93.3 KFM kati bw'osanga ate omusajja nga yatadde mu 90.4 dembe it's the same radio but the frequencies you're tuning in and frequencies align kati oluzungu lugaziye mtutize mu Luganda nti omusajja y'omu naye gwe enteekateekayo Katonda yakola abakyala mwena nga you are receivers. When you receive you nurture, you send back. You know that? Okay. When you receive my negative emotion not receiving no parting and then feeling etuzaayo bwenzije wona nafuna vibration yange ya negative nagane msajja man up omusajja tebiyisa bwe batyo kati ekyo kikubye munze sigenda kubaya sisi joli bwe nagenda wa Doreen nga njagala kusisinga ngenda wa Doreen kubanga amanyi okudiringa ne emotions zange bwe mwanze kati ndimu ape sirina ya de kizibu kinoma njagala genda kuona na sente ngenda wona taina budde bwa emotions so that's how we characterize you kati tosako if you are a 360 person no gamba wait. That's why for more relationship someza emotional intelligence no soma vibration no gamba wano saas no when sabe sente bagenda kuzimba saas no njogera ku 6 rounds sigeda zifuna that's wisdom now era mukwano magezi mukwano relationship zona magezi ebisinga okuta relationship si bini ebibaddewo si muntu wabula ngeje tudirinze nabyo ebirungo bye tudirinze nabyo Doreen toyina buzibu baby toyina buzibu nti lwaki abasajja bakulemye walemwa how to present your emotion and what you respect which response you expect from them kati goja no presenting abi emotions byo no take our expectation ate olina atajimatchinga kati nolimwa but when you throw your emotion there you have to have the emotional intelligence to know the Bryan gwensolira emotional kati tabirimu ekyo tekimufuula mubi so sina mukaka bayina okuyiga you need to feel my shoes kati ensobi abakazi abasinga bakola kati 90% of women you want a feminized man no kubeera ngali you know what I mean I don't understand like in my mind I'm like there are those men who are good at communication like I'm coming to communication because that is my love language yeah and then you see a man who maybe 2, 3, 4 days ngane message ajirabi after 4 days and not even apologizing of like life has to go on and he's okay and he says I miss you no. Why do I feel like that person is emotionally detached in my mind and that's why because you are a bird the guy is a fish. Why is the fish not swimming? Why is the bird not swimming with me? That's the analogy I gave you last time. Tigoliche nyanja oli mu mazzi owuga. You're very mad at this guy because he's flying up there in his character. Accept that this guy is a bird. So I should go with the flow. Go with the flow. Kati wonyigira that means you're weak at emotional intelligence to wasomya embeera. Meanwhile, him maybe are busy. Him not responding to you does not make him a bad guy. That's what they say. Does not make him a bad guy. It is simply because you don't understanding the communication he has. Bryan could be a communicator. Very good at communicating. Nemule mwagana lwansonga nti nze sigaba sente.
Nenga ndi communicator, ndi vibe flow. Nkuwa byoyagala. Men 90% have to disorganize you. Enso y'abakazi bakola. Intentionally. Enso y'abakazi bakola. Omanyi batusomesanga numbering, numeracy, nakusabeta numeracy. Bakola dot dot 2 nga ya dots. Kati gwe ne bakwa pencil. Oje ogiyisemu, ojigatte. Kati abakazi kyemukole ekyo. You dot. And you expect this man aje ayisemu line egituseja. Yena aja nakuba birala ate. Naku disorganizing. That's why osanga omusajja lero Doreen nogamba nze sibaye na plan za kulowooza kuzaala. Kai musanza atanze okundowooza ebyokuzaala. Nobera disorganize ne channel negigala. Men disorganize naga Doreen kwagala naye ebyo sibyagala biveeko. Because of love tumesanga bivuddeko. Men are meant to disorganize. I've seen prominent like abanola babakazi nga beekulakulanyiza. Near the moment a man comes in, nebibera disorganized oba naye naayingiramu ebyalere bitutumuka ebyono ne babigatta. A true man does not follow your pattern. Jotadeo. That's why it is very hard for you to be established in this world you're in. No funo musajja nabikulekamu. Okujanga gofunye na yali mu ebyo bintu byennyini. Ate no yabirimu amanyi challenge gye bireeta. Kati men are there to disorganize. So how do I stay focused? You know, like to ignore, because in my mind. Because I need my money. I have to. And even my time. For example, the whole week we don't meet. The whole week we don't talk. And as can't find a busy person. And you call that love. So I need to monitor nengamba kakati ono wananzi. Kati imagine on the joke day after 1 week. I'm supposed to give you the same energy of like, oh yeah, hi. Kati message. That's where emotional intelligence comes from, to know how do I reciprocate this? How do I crack this code? Now, men at a larger level, mutandiko categorizing wayogedde ku kyemyaka, mutandiko categorizing ebintu by'abasajja according to their age and their achievements. Oh really? Kati bw'osanga omusajja ng'ali mu 40 plus, ngali in between 40 and 45, nga tali married, nga tali married, talina mwana, actually nga talina family. Omanye ebintu byanjawulo. Recently, yesterday, 50 talina family. Naye mbw abadde too busy in and out of the country. Kakati awo kikyolina okumanya ku basajja abo. I think it's in here. Because the most important pattern in this age category, the older a man gets, the more he yearns for control and domination. Oh, really? And men feel dominant when there's a woman they are dominating. Wow. When I don't, it's meaning when if I don't, agame 40. Agame 40? No, men are the age category. Buli musajja gw'osanga emyaka gy'alimu gikuwa engeri gy'ogenda odiringa naye n'ebyebasuubiramu egyo emyaka. Any man 40 and 45. Bw'omusanga nga tawasangako, talina mwana, waliwo ekizibu ku ye in how he behaves character-wise and his goals and his plans. Talina commitment issues. Tayagala bimutawaanya. Kati bw'akwana n'oweebuzabuza tagenda kugoba. You will be speed yanga akuvaako. Naye bw'omusanga nga ayina abaana kale. Omanyi there's a difference between being married and having a family. Nso okuzaala mugwe n'enzaala mugwe, that's a family for me. Nenga siri married. Kati ate bw'obabuuza omusajja nti are you married? Nagamba no, I'm not married. Nenga alina omukazi n'abaana. Ate nga naye gagamba ali single father. Nga alina omukazi n'abaana but they are not married. Nga they are not married. That's the difference. Kyonna kyekiri, that's a family. Kati obuuza omubuuza, do you have a family? Yes, I have. Do you have children? Si bino nti are you married? You should avoid the question, are you married? Do you have a family? It's very important. Kati gwe obuuza, nsajja jagamba nti there's a difference between lying and withholding information. By the way, true. Kati medamugamba omusajja yanimba nedda teyadimba teyakugamba bugambi. Temwabuuza bulungi. Wabuuza are you married? Naga siri married. Naye nga alina omukazi ewaka n'abaana basatu. Naye nga tebafumbirwanga beesanga awo ne babeera bonna. Situationship. That's not a marriage. To him, I'm not married. That is where the code is going to come. Jetugira myaka awo.
kakati mweje emyaka eje 45 and above, it's an achieving year. Those are achieving years. Nti kati aba actualizing ze mu byonna byakola. Bo musanganga is into radio. Kati atanze okufa managing director of radio, atanze okulowooza ko different things. They are actualizing what they're doing. Yes. Babanga ali mu politics, so atanze okulanga, atanze okuvainga for bigger positions. Eyo category baya kugoba sente na pattern. Bweta kusanga naye usually tagenda kugoba. So okubeera nga nenyigawo tebagoba mu period era bw'okola hard to get osemba nacho. Okay, so what do I do? Bwabanga ali intelligent aso okugamba what the plan is. Hey Rowan, I'm interested in you. I'm interested in knowing you. Meanwhile, I'm thinking about settling and having children and family with you. Nakoli, you're going to atakubide this week? Atakubide? You go, oh hi, can we get a drink? Kati wanga oli wakati makatafuta wategedde kodi mazigo sanjira alien skin anayo mbali yakoze mbu akapande wakasomye bubi nga akapande musume na akapande mukasoma bubi tulina okubeera nga tuli available kwa abantu abo oyo musajja teba wewe changiramu wewe ghostingiramu next online. Next, that means you also have to be intentional ngoli mu relationship eyo. What do I want? That's why you know kubuza ibuze biri serious moyo period. What is it? Moyo sibera busy. Obando yagala manya kubanga agenda oyo ali ku speed. Ya busy babikola kuba 30 ya China emotion ya China. Acha you know close door ni mwagala nnyo. Ona ina sente agoba sente kati obanga agoba dogendo zitwala ate wesiriwaza nga anoonyo mulana azirya. Kati age bracket wetawanyiza abaana abasinga kati mwe age bracket bakola investigation eri very serious. Mwe maka bakola ko investigation eri serious. Invest in investigation. Gwenda musajja nakwana Bryan akwanyi tomanyi wasula omanyi Bryan. Some of you nebyalo nobigaba nga tanamanya nanya lyakubiri. Excitement ye najja. Tomanyi wabera tomanyi kyakola, you know nothing about the person. Yes. Kati no good them love. You know the problem with many women. Love yet to make it. You women fall in love. Women love ya mwetandika ngonjagadde olave vibration butterfly nizija love etandise. Ate fe yabasajja etandika nga ne base nawe. Love yabasajja it starts when I sleep with you. Kati ntandika okugejinga. Nze nkubulira. Ngotandika okugejinga what? Bwe mancha akukwana nkulabula love yate natandika. True love etandika nga mazo okulipamu. Bwe mala okulipamu nga ntandika okuwenga options. Did I receive what the package was? Oba kati packaging je entertain ebyo munda. Manyi ba dibulabulamu. Nenzo jogo okubi nendyamu neera. Engeri je weyisamu towards me nga tulya nenkuumirawo. Good pussy can keep bonds together. Kati abasajja abo first of all aba buli kimu akirabe, there is nothing new. I know. There must be something special about that. Okujjako ng'omusajja yabadde mu free life. Eri omwana omulala yankoyana balina omusajja gwendeete nga ali mu 46 plus 47 talina mwana naye bwe njogera ku bya bino nga yeebuuza nga totawana n'oyo muveeko. At that time we want a lot of sex. Era tetugoba sex naye azze gwe tuwa. Kati ne mufuna problem gye mwine ennaku zino nti bina bwe weebuzaabuza ng'okweka eri abaana abitambuliza kuno. Just imagine Dina, how you feel nga gwokwesa ekikyo naye nga aliwo atambuza ekikyo n'ekisinga ekikyo bulungi naye nga akitadde wano. How does that feel for you? You see the conundrum you have. You see the conundrum you have. You are a reserved African girl who believes that as a smaller gay I've done many mistakes. There are girls who learn with mistakes. Agende bwasigala sigale kati gwe nobeera n'ekizibu nti ogenda kukuuma ekintu kyo for 6 months baleme kirya nogenda agenda ogabane nabisira ni kiki gamba n'okukirya alyeka tamuleta kati atenga senga atimuwa kwolwo wandinjoyinze 6 months of kukirya. So age myaka mugitegere. So men and the age differences makes them
with the kati bosanga to omusajja mu period nakugamba ko Doreen emabega konti wala period gyotuuka nga it's expensive dating you. Not expensive because oyagala bya bay naye nga the cost at which we have to sacrifice is high. Doreen olibyo wakolanga emyaka etane nga mukage nga wakolanga tokyasola bikola kati. Okimanyi oli walinyanga kabwela ne bakusanga ne kayaya lodge no gabeti no genda ne katoliranga sisobola. If it's not a corporate place, no. Not going nowhere. Luli boyfriend yajanga ne waka wosula. No mukiriza. But now you feel? Now you feel a man who doesn't pay my rent, why would he sleep? Because now you're immature. Yes. You feel you're logical. Kati omusajja yandibadde ku ebijanjalo, gwandibadde ebijanjalo easily. Kizibuwadde mu nti omusubira obutakutwala mu kalojika mitwalo ebiri. Can you go in the lodge mitwalo ebiri? You can't. Osubira either a place that is cute. Babaze wo. Na mkudodo na yike ebintu bya Airbnb. Ate Airbnb nga teri eri wansi kyebando. Ezo kubanga eri wagguluko. Ngeri mu bifo ebiri kati it become expensive because bwasubiramu nti n'omuga by the me I can't let a man come to my home and let someone pays with the rent ya mitwalo ya million bbiri kaya nagamba okay naye nga luli boyfriend yajjanga newo nga tana kyakodde nga uba bubi kusumuluza omuntu avugana motoka nali ebiri mu fridge n'agenda. Meanwhile atenga oli so the age category that's why bwambuza nti wakyogera ku myaka abasajja balina ekizibu ate kati mu myaka 5 okuva kati there's not going to be marriage. Men are not going to get married. Why are you prophesying like that? Kubanga mbasibamu. The conversation you hear in gym, they say, I think I need to get my house somewhere. Because on ngenda muleka wano ngeri jensula neba kabe wasa. Banjagala okumpa konfuna mpako nga neba kanzeka. Men are advocating for akafoko. That age is advocating for akafoko. Musanga guy ngari mu kifo yebase nga yayipangiza no nga taina mu yedo mwala nga ali mu yekka. You just come visit and go. Nasuleyo for 3 days. Nga taina yadde omukazi. That bracket is 45 to 50. They want more peace by themselves. No drama. Kati gwe jangu ne drama. That's why in that period, baba yawasa omukazi, baba leka omwe yo period. Baba leka omwe yo period. Kati nafuna yakana nga olaba anko gashomba nafunayo ka baby akagenda okuba nga ka submitting nga fully no questions bagay malaika abuza ibibuzo tasobola buza ibibuzo kubanga oli ateka road map even no social media agiraga ntinze road map weri nero kiyingira mu okimanyi sikusubira kunkolera katunda nkusanga obuguma kusanga gulungu obuguma akulaze nti kati saa zino nze njagala gombirigo saagala byeto njagala mu birigo. Meaning is there for just himself, selfishness. But tuketaga guy is selfish. Guy yefako. That's why when it comes, obato maze gomanyi yakugamba gasumba na agamba nze mmaze twatandikidde ku machito mala. Negundi ne junior naye yatugamba. Nze mmaze lwashito nakulesewa. Lwashito mala. Kati eyo bracket nayo is selfishness. 250. Selfishness nefa konzeka. Bw'oba njagala tumira ku muzinda nagwe ne wekolako byoyagala n'ogenda. So bw'obanga olimwe that's why nze ngamba bana mu fumbiro nga bukyali bw'oba oyagala kunyumira marriage bw'oba oyagala nyumira marriage ngokyali no butterfly buli fumbiro nga bukyali kubanga time egenda tuka nga tebinyuma naye nga gy'oli nga wabinyumirwa. So relationship dynamics zino ngena kogera chitunga chiri open omanyize ndi therapist I cut deeper awaluma Sex therapist. I cut deeper awaluma. Baby girl, if you get married right now it's going to be very hard for a man to lead you To lead bina Doina ya ono byayagala bidala ate kizibu okufuna omusajja afitting amwe ebyo byokka. There is a way you want. When you stay single for quite some times, oshimanyi nawe kanyini bikutamanga omuntu akuliko all the time. There's okutama. Come on. That's why oyagala omusajja traveling emoko. Gwe oyagala traveling eko. Nako omusajja omukazi naga Bryan. Omusajja nga derate. Lwakiri ndi akomawo mangu nesibeko.
Now when you find a younger man who's going to be clingy agenda kutama awo yosemwaga era n'ofuna omusajja nga tafumbirangako ebyokukola n'ofuna omusajja nga tawasangako emisa gy'osobola okukola kati gwe oba noono kwe kufuna omusajja atazaalangako atawasangako kati naddira all that he believed a woman should be n'agikuteekako n'obeera suffocated naye nga is right ate nga gwe agamba naye onabadde ata naye tesinga ofuna omusajja nga yawasaako alina n'abaana lava agimanyi ajja kuleka mu PC amanyi tekitegeeza how to be a secondary person because marriage wali batu ignoringa mukazi nga wene nga takulabawo ngali ku mwana we. So if a man has gotten to that level n'amanya nti abakazi batu bwabanga tachi experiencing agenda okukutamwa kutawanya abeere n'entondo buli kyokola kinyiigira because they don't know that part. That's why bw'osanga omusajja nga ali mu 45 and above nga tawasangako tosanyuka. There's a problem. Tosanyuka agenda ku suffocating bikutamye butami gaba ne omusajja ntamye nga wodda n'essimu agitapinga akugobe ku mulimu emmotoka yagiteke mu tags because they want to know where you are. In that category babera clinga yagala okumanya biki bikufako because now they feel ownership at the end. Amanya kati I've gotten a landing position. They don't even have the time. They don't have the time to nenga that's why when you find these young people who have gotten these men that are established bamanyo baga young anokola young about how much do you want? How much do you want? I'll be paying you. Na muteka mu kifo yaga anokola kuzala mano nakola kati waloka trend akaze nakuzina. Men have said abakaze tubagala mbana. When you get to a level of meeting men now where alikirira abana abawala kibagendo itako Gala mbana tebatwagala njera wakantu ku TikTok nagamba nayimba gulira abasajja tebatwagala wala mmwe mukole ngaya kubala mu bana ngakagala mbana mena clear naga Bryan in the relationship nazifa ko China love eri mukazi kasanza aliro mwana I will love etandise ate nga love towards my child not her bwazala okubi nenju multiplying mfana no mwana we it's up to you but I want children out of you kakati gwesanga you had your Barbie doll movie star emotion bwateka bwakuba mukafaananyi bw'osubira disappointment bwetandikira olwo omukyala gwe ngambye nti ekikulemeseza abasajja bonna si kuba nti olina ekizibu ate si kuba nti n'abasajja babi gwe tomanyi nti no relationship zitambulira ku kwerekereza na kwegumya kwegumya na kwerekeza kitegeeza kyekyo nti dodo nyinza okuba nga nze ndi Bryan nga 90% of bintu byoyagala siinaako nako 10%. Nga 10% eki nga nkwasa ekisa omulungi naye nga mu byolota mu musajja sibirina kyokka nga ate bate batubalaba naye nga nze aliwo ondabiramu 10% n'ogamba waayi ajja gwokutegobba n'onkwata kati period gy'oli nange mwaka akaseera otandika okunyigiriza balonako okuloza nti marriage mbi because you got me in the space nga you have expectation that I did not meet. Naye ka 10% nga kabeera katono nkugereza bugereza so pala osanga abakazi bedda bakolanga bati banyo bebagamba nga abaana nti women are not meant to love men. You grow in love. Women are not meant to love men. Women grow in love. Akwamba mutukwana. Anti nkukwana nga tonjagala nako. Yes. N'obeera atogane bana ku bintu Bryan byakoze. Waaye kamale. Enda kuzina munnange. Nze nkugamba. Naffe nno nga tukalinya. Anti mukamerako mpaka ronjagala. Osobola okalinya mo. Naye nze nkugezesa nti most women they are not meant to love. They are meant to grow in love. Naye ate abasajja bo they are lovers. That's why omusajja omubuuza nti drawing omwagala koki nagamba I don't know. Okay, once he falls in love that's what I know. Ate falling in love yaffe abasajja etandikira nawo nga nkumanya nti oyo kati oyo kigize era omusajja aba teyakwagala in the beginning tali kwagala era eba sexy nemuza nakulekawo mangu. That's why a man can be with you nakupasuinga okumala emyaka 6 nakuteeka ewaka nakugraduate nga nakuteekaawo n'omukola empisa embi zonna z'omanyi ze bakola abasajja naye omusajja nga takuvaako. Men love unconditionally, but women love conditionally. It's in the bone. Really? It's in the bone. Men love unconditionally. They say, there are no ex feelings.
But me, I thought it's because of the desires. No. Like, Kati ola baby ono. Ola bino ono. Nkusanga nga sina kye nkumanyiko. Nempulira nga nkufa nenkutekamu sente zonna just to get you. Yeah? That's unconditional. Bwe ntandikobera naawe. Notaka okumpisa obulungi muko. Naye nga ate nakwagala before nga nkumanga sina kye nkumanyi. Naye ate mu abakazi ontunulira nga ndabira ndala nga toy. Months later, by the way, I think he's a soft person. Yeah. Everyone is asking, Bina, Bryan, Omukazi coach. Naga, you don't know Bryan. It's me who knows. Have you had those women? Yeah. You're the only one who knows why you're with the relationship. For us, we are like, of all men. Of all men, no londa moyo. But for you, you learned to love him and things cracked. Wow. Kakati mweche, echibalemesa za relationship ennaku zino. Kwe kulema okutegera ebintu ebyenjawulo. Era nagamba abaana abobuwala mukwano ng'otandika, the moment you feel like I love this man too much, duka misinde. Because naturally when a woman falls in love, otama. Dodo. Obela clingy. Clingy. You're suffocating the guy. Blah 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 blah. Boba nilisoka. Bina, bwoba otunuulidde omusajja nga tomwagala nnyo byakola byonna tebikutawanya. Olunaku lw'otandika okumwagala otandika okukebera essimu ye, otandika omugoberera. There's a post that I saw yesterday. This guy has been with a woman for 6-7 years. I posted it on my socials. She was with the guy for 7 years. Then he proposed in the 7th year. Wow. That night she saw them. She snooped into the phone and the relationship ended there. But she said, for 7 years, I've had a beautiful relationship. She checked the phone. On the day of the proposal, I'm proposing it that day. Nazungira musimu y'omusajja, relationship nekomaawo. You know what that meant? When they proposed to her, emotions caught her. Nagwa mulava ate. Notandika okunoonyereza. Nasanga bya nekitebeeza gino emyaka omusanvu gyabadde ne guy nga tamunoonyerezako just alaba guy yakanamalira budde kamugira mbeerawo okwo. The moment they got Ozawati marriages zoyingira mu relationship ne muba mwena for a long time. When you get married, wezifiira. Talanga abantu ng'azaddwa abaana ne guy. Babeera bulungi. Even 15 years. Marriage never. Kati awo omukazi aba akudde mulaavu. N'atama Katonda teyabakola kugwa mulaavu, yebakola ku kintu ekyo. Respect the man and adore him. Some women are not supposed to fall in love. Tekyatondebwa bwe kityo. Supposed to be submissive. Submit, respect. Respectfully. Kushimanya ekintu kyoyagala ennyo okyetola. The way you love a son. Kati kutoina mwana nabadde gamba, the way you love a son. When you see a woman with their sons. Ne waba mukulu boyagala toyagala agwe. Junior, oga mukazi fa ku mwana muleke. Because I do mentoring for boys. Omwana muleke. You're raising him. You don't know what he means to me. Yes. Kati kyekyo kyekiba bw'omukazi bwagwa mu love. Mutama. Lulinga wankubanga essimu omundi gumu nesikwatanga, it is normal for you. Kati nsangako miss call 8. Ne messages and situation. Ngonyize ngoma waka ngotugubadde. Ena kitofu. Because you see, baby girl, relationship always badenga dynamics zetaga magezi. Ate relationship gomukazi wotukira uli anti njagala givaamu ate woyino gisigaliramu. Omanyi lwaki? Babera bagamba time gye bataddemu investments zaabwe. Wotukira nti uli akati entame njagala givaamu. Mbanku waya amagezi gikumiremu emyezi emirala 4 ate yinza okubeera sweeter. You know why? At that level when you getting out of it okoye omusajja akutamye, you're pulling away. So the man and in that process when the man is you're pulling away from him, that's when he starts recognizing the beauty. It is something I wanted to ask. Why do you guys do that? Like, so kanembera unenda banga you're not uninga tanfa konendoza to omfudde ko. Better to be silence for some good months. Okoli yango musajja akomyo ate nakoma with this bang ate must apologize. Bakanzi nakugamba Katonda yakola abasajja nga we are hunters. Gutebeeza ngogenze muzu oba mu park nosanga akamyunga kali ku mpologoma olowooza ati nakajigobe mpologoma kamisinde. How do you feel? Weird. Is this a zoo or what? Akamyunga kagobe mpologoma misinde. Because empologoma inogoba akamyunga. Kati n'abasajja baba feeling. The moment a man feels chest, bitama. Kati bw'oteekawo ka drama akakugoba awatandise okunyumirwa nti yes kati gegana amaka. You pull away no sirika.
no mwesonyiwa nakolebye even a month ogwino Kati pulling away don't pull away muntondo. Not right entondo. Nokola ebintu ebyo kamuveko mwesonyire that's not The status of in fact women must practice detachment. law of detachment. The law of detachment. When you practice it properly, omusajja omumaze. Detachment tekitegeeza omanyi bana abakazi bagamba yaze ne mutunulira omukozi yamujjulira. That's not detachment. Detachment sigala ng'okola by'olina okukola naye nga tomwetodde bwe kiba kijanjalo kibikkule ate nnyo. Kibikkule ate nnyo. Problem in detachment gojjawo byonna. Anti no blocking no unblocking otekayo bw'oyimba simanyi oyimba buno oyimba abakazi omanyi wa Sophia Nantonge ebyo ebiti ebyo ate kirumwa gwe meanwhile the more you act the more you're in the act drama queening nga oli mu drama o biruma gwe kati detachment ekuyambako nti you're not even in drama. Meanwhile when you practice detachment you are a better communicator. When you send a message natajidamu ne wamala 1 week you keep quiet. You know what you say? Oh baby, I sorry, I know you are engaged, but I was checking on you. Hope you're good. Hope this week is better. Bobango li muntondo detachment. Bagamba mama kati bakutwala busy bali batyayo. Bwakoma okukeberako. Bwakoma okukeberako mfucho ku responding to what he has said gamba kati bakutyayo komyeyo. Omusajja najje waka ngayagala kukwata ku wiki namba muli yawo. Kati bakumye jova. That's not detachment, there's ontondo. So that's where maturity must come in. So that's not detachment, there's ontondo. Wajira tasanyuka gazia mnyate. Kakati awonze wenkugambira. Bobo dealing n'abasajja deal with them according to their temperament. 1 month no communication. You send a message umanyali. But mubeera mwenna. Bwamala 1 month no communication. Tegera bibiri. Men don't give closure, so you know kumanya, but men go through a lot of things. Men don't give closure. And the closure is ya nemba na kuchaye. Nga nine ebindya. Bwembivira bwento gera nga ise imisa tunga nkebedeko hi dodo. Tongu wa misumari mama obadde wazo no zichita hey what's up, are you okay? Everything right? Can I see you about? Now you're getting into the field. Yeah. Okay, come on, baby. I'm engaged now, but let me see tomorrow. When you deflate his energy there, atandika kumanya kati omukazi ali empowered. Naye wamala omwezi gumutakula batemwoga. Hey baby, where are you? I'm here oli wanzi tuse kati utaddeyo ka neediness. Men also have a way of respecting a woman who is mature, intellectually mature. Nti tokoze entondo nga hey, Toto, where are you? I want to see you. I'm very engaged. Can we see tomorrow? Because now you otadeo chibaita bait. Otadeo bargaining power kati. Yeah. The way we chiti wacho. When your period or you know who's the user, how are we going to run with this? Kakada when kugambira dodo mu myaka gino gyolimu. Bobango datinga. Ngoli mu dating process don't date one person. Multiple. Okujjako ng'omuntu alaze seriousness to outshine everyone kati will commit. Kwambala kondo. Dating tekitegeeza nti no bakufokote. Sorry. Tekitegeeza nti bakukole. Oh, as in you can go just out with by the way. Dating is knowing. Dating enaku zino is different. No, twagala ebigambo. But this is where maturity comes in. You say no. No, not saying no. This is where maturity comes in. There's a nice way we say no. Dodo, boleta omukono gwo nkwateko. Nengusindika eri. That's not proper. Kati gegulete gunkwateko. Kati nze ngujjewe guli ngukwatire wa. Kati I'm changing your narrative. Sikuga wano manyi ebizu byebireta. Nengujjao nenkulaga nenkwata wa. I am nicely massaging your egos like it's not the time for you to get there. Instead of like, you know, tosindika eri. pushing your hand over. Wani yakugamba nti bw'okyalira omusajja nga bw'aba ayagala omukyali ng'okimanyi webigira nti tujja nagamba I am very engaged but I'll see what I can do. Let me tell you something about men and sex.
we need sex tetumwetaaga, we need it. We need it. Kakati bwe nfuna gwenjaga nti baby bwe bina bemulako nze nnima bojje wange musubira ogenda kumpa kati in a dating process bichi byo inokola kwa leo emyaka gye sukusubira kukolera bintu nze Doreen bongamba nti kati Dota namala ngamba no sex before marriage nyigirawo ayo statement ya virgin Tuli mu secondary virgin. nze bonga eri emyaka gyotayogererako bintu ebyo bya kisiru be intentional kati bina ngogawa omusajja mbu no sex before marriage nkukuba oluyi togamba nayitawo dda mu bya no sex before marriage is for virgins ne wabanga oli ku secondary kakati awo njagala nkubuli ekiri fane eri omwana yankubiranga dating omusumba omu nakane Bryan omusumba ayagala ekijanjaalo akubala omusumba ayagala eki nemugamba naye muntu never alone that things of saying naye muntu mina omusumba alina married nina ayogera amazala ganze ne mukazi wange so myezi 3 nga tetwekutteeko naye ate ayagala omuntu kakati bwe kimanye nti omusajja alina wajjewo dodo bintu bisatu byayagala about you. Bina, when I come to it, the first thing I look at you is, oh, she's beautiful, she has a good body, look at that. Ekyokubiri akasolo kali kati ako oba kajerebera kakulukuta bwe malo kakebera nti kakulukuta netanko ulya byoyogera obwongo bwakati I'm learn. That's the third thing. The body, that's the attraction. The physical, that's the intimacy. Then the intellect obwongo bulowooza biki eri ebintu byetandika okunyumya agaboozi nga ndabira ddala nti weetaaga bali abasajja baabo abatentegera zaabwe balina kwogera eri omuntu naye nga eri abantu nga when you open your mouth to speak you're like omuntu ba atamanyi kikyeyeetaaga kati abasajja baliratinga namwe based on those three things: your physical, your intimacy, then your intellect. Obwongo bwamwe kati oli omukazi gw'otunuulira nga toyina kyomwagaza toyagala sente ze, but you know, if I had a 500 million, can she even manage 10 million? Ng'obwongo bwa nkoko ng'oyogera oli mu bya kisiru toyina development. That's why wala omwana yambuza ali azena mbuza Bryan njagala kumanya omusajja ono Omukulu. Yes, I remember. How do I relate with him to get money from him? Omusajja ono gola bw'otamusaba takuwa ate alina sente naye bw'otamusaba takuwa. Anti kakati wale categories z'abasajja zengenda okubagambako men in the diaspora, men that have traveled. Bebali mu 50s. Men that have traveled. Men that have traveled. The narrative changes. They lack dependence. They like you to depend on them. So when I ask how elsewhere in the world, they've been to the UK. Come on, they've been to like different they've been to the UK. They've traveled. Back Mukono. A man that is well traveled. A man that is well traveled. Kati abaana abasinga moyo bambuza nyo Bryan omusajja mujje ko tya sente. Now that man, let me tell you how to get money from that person. One, they like dependence. They like you to depend on them. Takuwa sente nga tomusabye. Buli abantu be bagala nnyo bakomberera financially. Gwe oleta independence yo ng'odidinga n'omusajja watoka weddemu. Oli amulaze need. How do you ask? Kakati katugenda mu independent. Anti kakati kizenda ebyokusaba ebyekunyiiza. Ebyokusaba ebikunyiiza. Datinga katabalwa. We Masaka yamanya nti omukazi aweebwa. Ali wano bali aberi bamanyira abakazi abali independent in the mind. Hey darling, kati namugambye kola bwoti. Send a budget. Wandika budget y'omwezi. This month, my fuel 600,000, rent 2.5, and here's a few clothes around 2 million, total 6 million. Hi darling, this is my month. This is my budget for this month. I'll be glad if you chipped in. Toda muchogerako. Aba ya register in the danti katwana wengenda okudda wano wote. Otekeko, this is my yaka number. Ugenanga batandise. But the ideal man oli ali traveled. This is what the mind has given them. When a man lives a level up,
buli ali ebweru bayatwa alowooza nti fe abali tuli bubi. Balowooza nti all girls are needy here. Kubanga bamanyira abawala bano basabiriza kati gwe otamusaba manya nti waliwo omusajja abikolako. Olimba. Alenze mbamanyi like you're going to see me as a different person. Baby, what was about baby girl? Like a need. Wow. So to sabe se. Tove inoga be impa million abiri mutana and what the lining. To sabe million abiri mutano saba laga line. Laga line by the Naye. No, baby dala. This is what you want to do. Olaga plan you ahead. These guys work on a budget. Hey, so wagamba this is baby. Oinaya kagaya kalete. Oinaya alieri. This is the beginning. Today is first. Rent is due on the 7th. 2 million. To change fuel at that. Was this thing go be take care? This man is going to work in his plan. Ogolanga akweza nezisinga kuzoda bye. Ozimba. Oinaya kaploti. Your mama am a broke. We get projects out of them. Oinaya to business kitambula. Meanwhile, there's some bags want to go from to China 2.6. The container, like the guy, the shipping lady told me 3p. Rent we duka. That's how we get money out of these guys. That side. They support our dreams. Any other girl of Kampala is going to spend money in the back. They want developmental things. That's why I said your mind is the next thing I'm relating with. Oh, huh? That's brilliant. Oh, take it in one. So we gamba upkeep musimanya rent ebideranga. Oh, what are you now to buongo? Bobo ina akamoto kako. Meanwhile, the issue is akamoto kako kamiyenu 12. Like I need 2 months now from now. I think I'm going to sell. I'm elevating. I need like 30 million on top. You know, I'll have 5 now, but yeah, 2 months in the next month. We're going to planning. What do you which car do you want? But the kura mukatindela kwa upgrading. Do it. Different handika kusaba because waloro oberanga yes amaze okulya aboomedwa ina kulinda round mmeka. Omusajja yena bwa kukwana. This is what most of those guys do. Nakugamba chicha ayagala ku mukazi. Abasajja bakulu abasingana danga bakulu. Bwajanga kabade kasolo. Akulagirawo. Make sure atofuna lubuto. Are you using family planning? Baba yakwana akulaze nti I want you to be the second person. That means tajja kufa kuba ozadde obafunye toba tofunye lubuto. Tebimukwatako. Naye kasabira very careful. Tofuna lubuto. No tega. Oli family planning ki? Kati oyo musajja manya waliwo ekigenda maaso nti Kampala ino omukazi neri ayinayo like he is planning. Naye omusajja nga ali laser fair akukwanye akulaze what they want to be. Most of those men want to take care of you. Bagala okubeera mu life eyo. Mulage nti rent was sent as it. Buli musajja atankoga bwaba akomawo planning baby you're coming back no Airbnb now this is I've made the bed utandise okuplanninga. Naye mwe ekizibu kye muli mwagala kukama nti kukama mama talina kalega mama yagenze mu period kati ate ofuse musabirizi ofuse bega show a plan no mutama ngala yadda ono nafunyafunyeka orphanage kirabika nagenze mu orphanage so bobo ditinga n'abaana manya category traveled men that in the category of age kataliyo sly guys musanga Kampala alabika bulungi avuga akamotoka akalungi tebagaba sente abo abo bwakituufu na parking na well kept like abera mu gym sometimes bagera mu gym omanyi lwaki tebagaba sente not every one of those guys have the money because they know they are the prize they are surviving they believe we are at the prize survivors we are the prize buli mukazi atwetaaga they are the prize and that's the age between 32 to 37 32, 39. They are in that category of they're in that category of feeling. They are the corporacy. Some of them have started some of their own jobs. Some of them are they're in their apartments. They feel I am the prize. Any woman would fall for me. Bosaba center aduka because they believe that why would I give a woman money? Okuja kateba nafunayo ka 21 year old ako nasoka ka akeragirako ne kabanga kadipende bwasanga gwali empowered akulekawo abamu bajja nakubabba sente munna because most of them look at you as you have money buno inayo ko sente there is something I'm planning just put container simanya because bayaye
Ngoba manyi baby. Waliwo eyanimba container. Ngoba nyebonyerera. So nimba container banaine otumidde namo. Kati mistake y'abakazi. Ate mistake y'abakazi mwe mulowooza agaba sente yazirabika. That's the problem most of you women think. Osanga ogusajja ng'agulirawo tegulabika nagulirawo tegutegereka naye nga ssebo kikuwa ebisente. Osanga azirabika ali poshi naye nga tazita. So kakati manya abazina se bazita. Most of the women you want to go where the money is not where it's coming from. Eri omuntu nga tagaba sente naye nga azirina. Kati noleka wa ayina entono nga atagaba. Ate from 50 and above nobody it's not kati abo kati tomuliko wekka. Abamu balina n'abaana abali ku campus bomusanga ne nti girlfriend we kumbe mwana we kati gwe. But in terms of most of them know the women. They know the women. They know the women. Ate tebamala budde taddawo. They know the women. And most of them have batamwa n'okwetamwa. Some of them balina diabetes, balina pressure, sex moton. Abamu beeyisa anti tebeerabirira. Because there's a fixation there. There's a money pressure in 50. Money pressure. They were blessed and they made money quicker. At 50, they have kids that are getting out of school. Yeah, true. At 50, they're getting grandchildren. Yeah, grandchildren. True. Some of them are getting grandchildren. So their mindset is now in retirement. Kuzimba bali mu farm, kati ayagala genda mu farm. Buli wakutunira alabya dango genda kulyente namba. Yeah? Akutunira nga ogenda out ngoli kumbuzi namba olya. So cause for them they are about establishment. Ero jakulanga bidate tugenda ku farm. Tugenda ku farm. Nganku embuzi njikuwa. Just want even company. Company just embuzi njikuwa. Embuzi njikuwa. Nemuda mwe ente njikuwa. So ideally all of them kati ekizibu kyogenda ofuna bwe butamanya gwendiringa naye yani yacha. Kati time we stabu ne male kugwako ng'osanze ali mu 50 naye byagana. You see how as women you have a biological clock to your towards children, what men have a financial clock. Akatuka mpozo na gora tata ne waka na musajja nenga bala buli kimwe abala buli ansawo yamanda namba ya mwezi Sawo ya cement. buli kimwe kibaze akayimba kaina abasike bakwana bagenze maaso ali mukarawo at 50 kati for him he is in the financial clock. Noka musajja wakitagenda out ono nalabya dango maona leti omala budde abacha abala bamba mwe batandika nogoba ku mataka g'ekika ali ku mataka ga family ali mu square mile ajoala goli mu bino otawana eshegeza waliwo ebintu by the way they communicate waliwo ebintu beboogera naye we don't listen tulina kye twagala okuwulira because ogenda n'owulira agamba nkola kino akulaze byonna plan weri kama na hotel yange URA manja oba n'owulira n'essimu ze bakubye ne boogera URA mutwale manya milioni 4 kati goli onyize emotionally because takutute out omuntu awala diria milioni 4 nga URA etwale ekizimbe kye alina bank loan ejemya nina chiri stress relief ndono chayogerako oyina kimuwanga time eze kisobola kukyusa wawo nga URA banja anti kati waba nga yakinyonyeza tokimusiiga atuka isera nga ate gwo mutama butami sometimes they don't even have the libido. Relationship is a school. Anti kati oyina kola ennyo either oyina kubanga olabika bulungi nnyo obanga wamukwata obwongo you are a good woman nga bw'abeera nawe awulira emirembe. Some of them actually just go to your room. Nyo omusajja yangamba ina akaana akawala kali kakola ku petrol station ali nyo after nenkasanga mutima ne gukagala ngenda mu karumu kako wansawo ekatoke rugoba jakasanga nagamba nimbera mu karumu kole omwana katoke navuge motoka nabu na ina makini kira amanini atulachita elevating omwana anti nkolaga that's where the beginning was amanye kati wabeera kutidde mirembe na mamuza zekwanga nze omusajja nkitegera for us men see when a man talks about peace we know let him be tomuza akugambye nti I want to sleep kiki naawe lwaki okola ebyo ozze wanate katonda neekolezaako mulekeeba webanga olinaka oyiro muka massage tosaba tolaga because this peace is unseen but peace is felt
Ejo omukazi ngoli peaceful just to be around. Kati bana nabogera ekichamu ne kansirike. Life is beautiful, but relationship is a whole school. No. Ate teri agimanyi. Teri agimanyi, teri alina notes zayo buli wembo goya bibye. Yes. Nenga buno nuggets bwa kutunulirako na damu abakazi. Okay. Mwine ekizibu. Makage omufumo tebukyaliyo. 5 years from now no marriage nga tulabye. So ajaya. Akonderako okutema byo. Bane kwa kaluma. Ajaya. Settling for less. Not for less. I feel like I'm settling for less. When I start saying ajaya, I feel like I'm settling for less. No, utafumbira, but find a person. Who gives you peace? Loneliness is a disease. Loneliness is also not easy. Appetite egenda kufa. Omukazi yakoma okukula yakoma okwagala sex ekizibu wa closing pattern. Sengo ina hata kula buli kaseera bikaseera. Najerebeza buli kaseera. Welanga system edabo pia. Nebuli wojigale gamne efe batufisa. Motoka oji parking ezikira. By the way, yononeka noko. Yononeka. Abagende bero ne bakomawo. Nga motoka yafa nofuna akamotoka akadenga kakola. Buli kanako kali kukubo. By the way, motoka obukola obugenda kukubo. Tebufa. Very active. Active kati ekintu kibere active. My oldest client is 83 years old. Ne yanga baba akiriziganya. Nze munaye me I'm happy. Ngati bakola. Babwengeze. Bakola mukate. Enakuza bakola. Ate. Ani. Myaka 10. You can't be happy. Atala zoe bora. Zankwasa n'ekisaba. Ena kufuna yo ka rabbit. Bate sababu tulira tumufumita mazi gafumita kagari everywhere. Ajuda mazi. Ngena kwa yo ka rabbit okamanya. Rabbit. Kale akalika floral. Rabbit. Hey. Bye. But you're thinking of your name. I saw you even whatever. Is it a soap? Oh, the soap. Yeah, I have say something. I have a soap, a turmeric. No, naba maze dabo. Watu jerebeza dori ono. I have a turmeric butter. Omuntu adugala enkwawa. Turmeric butter soap. A turmeric butter soap. No one can enkwawa nga zidugala. Kati no wamu no dogging empamyo za bulaka. Okuta oneka turmeric butter soap. Anti dogi ojimwadde naye na wali ko mirinda wano wakati wali Coca-Cola. Dogi nga muri mukazanyo. Dogi to charge man. Tosa mwanyika dogi. Kati nga Bryan ali mabega ngalaba noli mabina mero. Don nawe bina. Nga line ya Coca-Cola ate wano bina ngamero. Nga Fanta. Kati Maric Bond tebakiriza yo sabuni yo. It's a better soap. Sigamye munda muri mu kituli. Okuta kungulu. Teka okuta kute mabbali. Ne kubita matama wano wote nokutawo. Simunderi. Ne kubita ma. Yaba shaving anaberanga ekinanga kitinga ekikere. Kujudde amatulututu gonna. Tekatoyagala mwana abandi agwe mu bakuli eyo nga yonna juke buli katulututu masira. Olimba. Buli katulututu mbamwa nkanyige kongo otuse wabe. Taxi nganyu midwa. Zembagala nnyo. Bena you're stupid. What is that? Ati kati omwezi gutandi. Zati maife tuli ba one good. Kati no steaming amo. Steaming products wezi jerebeza nayo ka follow me ako. It's a lip balm. Kalinga ka lip balm. Go siga obuzizi wali. Ne jerebeza throughout. Wet pussy is a healthy one. Yes. So shaving, she does once a month. Yeah, I say twice a month. Shaving. Akagenda kadiwa. Nakola mirundi. Boka shaving nyo kakadiwa. Twice a month is okay, right? Kisinzira ku nkula y'ebyoya byo. Abantu batuvuma. Eri abalina amasagazi nga gatuntumuka. Naye omukazi alina ebyoya nga bisala. Nga biringa jirita. Nga bikalu ne muka tubigonze muteka muka relaxa. Ne tubirelaxinga muko. Nga kaweke. Noteka mu ne conditioner. Shampoo noteka mu. Ate bwaba yakabusala bufusalira ddala omusajja ne muka soko lindeko okusala. Bukule tubugonze. Can I shave the balls? Shave the balls? Your balls are like gently though. Hey, anti balls ezimu ziba shrink kati olina oginanula n'ogimibula. No saving ampola. Balls ezimu ziba free pit. Teba tekiba hard. Olina oginanula obulungi no. Choka mulimu abantu nga balina enviza abanyingi nnyo ku balls. Anti ate eza balls ziba scanty. Teziba like
kikutte kati kamu kali wali kamate ne bwevunga nga buwanvu kyawombera ngera kwesa chef ojayinza osaliramu ekintu mberako yafu okwata kasheva okwata sheva n'olibikkula bwoti anne mubaliriza ddi lwakubanga mutaka bwasuka mumanya kyetwazzeeko n'omubuulira nti okujjako nga omusajja akwesiga abasajja asinga tebagala kukwata ku kinege kyabwe oyinza omukwatira n'otandika omumuwozesa emisango nyonyola gwe bina nze dodo kibina kibuguma kigonda tagayo kisajja yagamba mbu kigonda bajo baali batuddawo namugoba yamutulisa bijjukira nga magonda agonda namuwulidde obeera topukuma yangamba alina n'amatama mwina okubeera ng'onyogoka amatama yagamba alina n'amatama agaawo ettama linyuma anti linyuma libanga baluuni obeera kulinga baluuni nga tekuli kagumba kakunyiga ati omwanta walina otuntu nga tutini ebintu ebyo gwe pakisi omanyi pakisi muyaaye ayinza obisa omusayi pakisi tuveeko ettama linyuma kati nayo kikurimu ekikola ettama wala akatanga akakono kali akatono na mukwano nga akanyama kanyiga niwe wetaga ogutama nga gulebedde kintu kinene nekikola kamelto okinaza ate kirimo okubako empi ate kisuna okimasajinga nga bwekiliftinga nga bwekizze bwotyo okirabye banga asima you just have to give it time ekintu kyenazuula katonda bye yakola buli kyowa obudde kikula buli kyowa obudde kikula no matter the year just give it time ate kati ekintu tekiri active kiyinza okufuna enkanyanya tekijerebera omanyi kikyo okuma bize kisigala kito bina wetagamu ka regular yoni massage abose bakola massage n'ogenda okola amazzi gonna gakuba omuntu mu kati golina ekidomola tuve wano I am here in Komambogo Chanda ojja nondabako ne tukola ekizibu kya sex na relationship talina solution oba wetagako magezi sometimes ebiwanyiga tolina goyogera naye let's talk sometimes tolina just goyogerako naye nga you just want to talk nga ekizibu kyo kitono nnyo ate sometimes nga tonabuuza abantu okabya akajanja oyinza oleka amaka when I was started doing this ekyo relationship ngolabya ddala omwana ono akabya akajanja oba omusajja ono akabya akajanja ng'ate gwe byoyitamu binene nnyo osinga bye bayitamu ate nga gwokyaliyo that's how relationships are enamba yange eri 070 7 Bryan Naturals everywhere on socials ojja nga tunyumirwa sex is beautiful mwekole baana baffe bwe bigaana jangu tubitereeze teri kinyuma nga sex mu nsi muno ate omusajja akubuze omwana akubuze ne sex agaani kidomola ky'amazzi kirimu twetagagende tugiramu amazzi kidomola kidomola kiriwa ngenda basetingirayo kapate sigwejjako ebintu fe tuli mu byaffe it's not necessary. It's a once in a while experience. Si massage ngambiri gonna. Wano olanga kuno kugula okukuluma. Olanga kuno kugula okukuluma. Kati olompunya ki? Where do you get wet quickly? Chogamba ndi wet. Yakasobola akayiwete akawunya. Dozoli. Nange lwakubanga Pax wajje abantu bano. Tuli mu byaffe Pax jaye ebintu. Pax jaye ebintu tuli mu byaffe vaawo. Agende. Eya animation. Eya gundi. Eya Solange. Kali mona tuli badde mubi. Okuvaayo obwongo n'obuleeta ku biri serious. Ninga yene Solange naye ayamba. Nga tugenze mu nsonga. Yes. Ogenze mu nsonga. Yes. Abeera kuyamba especially abalina pains. So tukugamba genda mu pharmacy ekuli okumpi weefunire ku Solange naera ng'omunywa emirundi 3. When you feel the pain, remember to shake, then kakavaako k'osobola okuba ng'okola ki? K'ojjuza n'onywa n'oteekayo.
kakuyamba okubanga it melts Yeah. ebisaayisayo ebyo ebibeera bikutte ne bifuluma Nabaina endometriosis. Yes, abalina endometriosis abo nga balina akalira nga katambula. Abana dysmenorrhea also. Dysmenorrhea eriwo eyo. Dysmenorrhea is painful cramping, painful cramps, you bleed little or you bleed too much. One of those. It's watching bakolera mention. Lwakati nze gye mbadde mmanyi ya endometriosis abo beebaluma. Endometriosis also leads to painful penetration. Yeah, that's So so kayingira bulungi. so kituufu. So abantu bagenda mu nsonga abalina endometriosis bambi bayita mu bulumi bungi nnyo. Most of them are admitted. Naye I keep encouraging them that at least get this Solange ogenda okagezeeko because bali mu mpeke ogenda n'olaba nga they are in very strong mpeke ate kati ezibeera zoonoona oluusi ne gundi ne kidney zaabwe. oli abamu ne baddukana abalala okubaluma abalala bafuna emisujja abalala simanya tebafuna abalala ensi yonna netegeera ng'oli mu nsonga. buli omu ategeera nti oli mu nsonga kati funa Solange ojja musanga ku drug store oba pharmacy ate ku lulo they are giving back to you bali mu kuddiza gwe. So waliwo pads ezijjirako ziri pads 4 plus kapantline sente ze zimu. That is Solange. Kale guys, bye. Nange Ciao, ciao. Ciao ciao.